Take two. Welcome to our Friday webinar. 皆さんこんばんは。実はちょっとこれは、2回目のライブ配信です。ちょっと1回目失敗してしまったので2回目になります。I'm not supposed to swear on camera. I'm kidding, I didn't swear. 1回目はちょっと暴言吐いてしまいました。嘘です。こんばんは。So tonight we're going to be talking about doterra on a budget and how to get the most out of it by spending between $50 to $100 to $150 a month and what you can expect from your purchases. ちょっとそのエッセンシャルオイルって高いんじゃないかということを気にしている方、または、その高いんじゃないかというふうにお友達に紹介しているときに、言われてどう答えたらいいかわからないと迷っている方に今夜の、クラスは準備しました。というのはエッセンシャルオイルって本当にその価値を分かれば、高いというよりは本当にその一滴がどれだけ、有力的なものなのかっていうところと、またその50PB、100PB、125PB、150PB、200PB とそれぞれ、この PV がついてるんですが、ドテラの製品ってこれの、購入をすることで、本当に価値のあるお買い物ができるというところから紹介したいと思います。Okay, I'm actually going to post a photo right now just because I want to talk about doterra price per drop of oil so you know what you're getting, because each bottle of 15 ml of doterra, I'll show you, contains 250 drops of oil. So I want to break that down on about what that cost is on a per day basis when you're using the product. それではこの15ミリのエッセンシャルオイルのボトルになんですが、実は250滴、オイルが入っています。この250滴のオイル一滴一滴の価値というところで、皆さんに、ちょっと今ここで、チャットに写真を貼れたら貼りたいと思います。If we can't put the picture on the I'm going to post it to the page directly right now, just so you can know. For those following along with the video, I am posting the picture now. You might be able to post a link to the picture. I'm posting the picture straight on. 今からすいません、チャットにはこの、その絵というか図なんですが、エッセンシャルオイル一滴一滴がいくらなのかというところで、今その表を、ページに貼り付けました。Okay, so now that I've got that up, whoops, wrong button, sorry. Okay, dokie, want to make sure that posted. そしてこれは今投稿しましたので、ご覧いただいている方でちょっと今投稿したのを確認したい方、ぜひぜひ一緒に見てください。All right, so if you want to take a look at our page real quick, I have just posted how much doterra costs per drop in U.S. prices, retail versus wholesale. And I want to start off with the most common oil being lavender. Now, can anyone take a guess or cheat and go take a look at the page and tell me how much per drop that lavender costs? Start a poll. それでは、今投稿した表を見ていただいても構いませんが、ラベンダーのオイルですね。ラベンダーのオイルは、一滴およそいくらだと思いますか？ちなみにこちら投稿しているのは全部ドルで記載しています。And all these are posted in US dollars. In USD. From the US price, based on the US price from the US on the ground. Yeah. So every market has a different price, so that is something there might be a few cents variances depending on the tax and different import laws. So that is something just to keep in mind. そしてここで今ちょっと、皆さんにアンケートを出しました。ラベンダー一滴およそ何セント、US 価格だと何セントだと思いますか？ぜひアンケートに回答してみてください。Let's see if anyone is. Any guesses? No guesses? All right. みんな恥ずかしいんですかね？ Really? Okay. I'll post another one here in a second. It's actually 11 cents per drop, and that's at retail. For members, it's actually only 8 cents per drop. 実はこれ定価の価格なんですが、一滴11セント、これ定価ですね。11セントとなります、ラベンダーは。
Now you think about what you do typically for like aromatherapy and stuff like that with like candles and whatnot, how expensive they can be. Even on the cheap end, candles run at about $5 and they might last you a day. Or a few hours. Or a few hours. I mean, over the course of a day, you're going to burn one candle and it's going to cost you about $5. doTERRA is not even going to cost you $1 for a day's worth of use on how you're using it because you're only going to use 2 to 3 drops at a time. アロマキャンドルが好きな方はよくご存知かもしれませんが、アロマキャンドルって意外と高いですよね。そしてアロマキャンドルの、安いの、いろんなものが他に配合されていて、安いのを買ったとしても、例えば500円とかでちっちゃいのが買えると思います。これをでも使うと本当数時間で消えてしまいます。ただドテラのオイルをディフューザーに入れてディフューズすると、これは100円もしないのが、1日中持ちますね。なので、ディフューザーを1日中つけっぱなしであっても、何回か入れ直さないといけないかもしれませんが、ディフューズするときには2、3滴しか入れないので、本当に、アロマキャンドルよりも節約ができます。So I want to show you now that we've kind of broken down and where you can actually see the cost per drop of oil. I actually want to show you what $50 worth of doTERRA product looks like right now on screen. それでは、今、そのオイルの一滴一滴の、値段というところを、分析した表を貼りましたので、およそ$50のオイルがどんなものなのかというのを今お見せしたいと思います。Now I'm going to give you an example of 3 single oils because single oils tend to run a little bit cheaper than the blends. So I want to show you how much this would get you for about $50 worth of stuff. それではシングルオイルから始めたいと思います。You're honestly looking at about 3 single oils. So the single oils are just the oils themselves. They're not blended like Deep Blue and On Guard that are consistency of several of these combined. So these are your single oils like tea tree, lime, lavender, peppermint, etc. いいね、ありがとうございます。そしてシングルオイルなんですが、シングルオイルというのは、他のアロマが混ざっていない、本当に純粋にエッセンシャルオイルの植物そのもののエッセンシャルオイルとなります。で今お見せしたのがティートリー、ライムと、ライムと、lavender, peppermint, orange, lemon. ほら、ペパーミントやオレンジや、ということで植物、These are your oils that run at about $15 to about $20 a bottle. こちらシングルオイルはだいたい平均的に$15から$20という形でよく売られています。Now, if you're only using 2 to 3 drops a day on this, someone do the math on that. That's 250 drops. Divide that by 3. How long is this going to last you? で、これ、ティートリーなんですが、ティートリーが250滴入っていまして、こちらを例えばじゃあ1日3滴使うとします。そしたら、それが何日持つと思いますか？ So even doing that, you're looking at about 80 plus days of usage from the oil at about $15. So these might look small, but they go a long way. Even in my diffuser, I'm only putting like 3 or 4 drops in at a time. And if I'm looking at that on the per cost per day basis, I'm spending about 40 cents a day on my oils when I do that. Now I'm a high usage person though, so I am using a lot more and we'll get to that. でこれ1日3滴使ってるとしたら、セントで言うと40セント、50セント未満しか使っていないという形になりますので、それがおよそ3ヶ月持つ、ぐらいのものがこの15ミリのボトルに入っています。もちろんたくさん使えば使うほど、消費も早くなりますが、平均的に1日3滴使っているのであれば、3ヶ月は持つというふうに考えてみてください。Now you're not into the oil, sorry, but you're interested in what else doTERRA has to offer. Let me show you some other products that you can get for under $50 a month. それでは、オイルには興味がないけれど、他のドテラが売っている商品に興味があるなという方いらっしゃいましたら、今からその、$50未満で購入ができるものというのを紹介します。So, for people that have been a part of this page for a while, you know that I started with the Smart and Sassy diet, or in the States known as the Slim and Sassy diet. This is actually something that you can get a 30-day supply of for less than $50 for wholesale customers. そうですね。or wellness advocates. Or wellness advocates, yeah, for the wholesale price.
このページフォローし始めてくれた方は、一番最初にこのページを始めたときに、ジェイソンがダイエットを始めたんですよね。このスマート&サシ、アメリカではスリム&サシと呼ばれている製品なんですが、こちらの製品を使ってダイエットを始めました。こちらは、30日で、彼は8.5キロ、You lost 8.5 kilos? 8.2. 8.2 キロ、30日で8.2キロを使ったことで、痩せたんですが、こちらは、5000円未満で購入ができます。50ドル未満で購入ができます。I don't believe it was under 5,000 yen in Japan for wholesale. Wholesale it's 35. Oh, we have a visitor. ちょっと来てしまっちゃった。Okay, so we'll talk about another product right now that you can also get. Let's say you're not into diet, you're not really into the oils, but you're really active. You like the gym scene, you like to go on runs, you like to, or you're in a field that requires you to lift a lot, or you're sitting at a desk and your back kind of hurts and things like that, and you need a go-to on this. Something you can reach for that's also under $50 is Deep Blue. And even with that, you can also fit in at the cost of Deep Blue, you can even add in a single oil to it, to your mix. So you're getting a little bit of both on that. And the Deep Blue rub goes on really well. This tube will last you about a month, even at high usage. And now Susanna will come back and translate. I don't know what then. So talking about Deep Blue, We have, sorry. I know, Noel. Hello to everybody. Say hello really quick. Okay, bye. We're gonna Susanna's going to talk about Deep Blue and how it's under 50. And if you're not into the diet or the single oils, you can do this. Okay, well, I was just going to show everybody how we could use this one too. Okay. ディープブルーのオイルなんですが、ダイエットとか特に興味がないっていうのであれば、このディープブルーのオイル、こちらは筋肉痛ですね。というところに非常に役立ちます。私もほぼほぼ毎日使ってます。ふくらはぎや、あとは、もう髪の毛ボッサボサってこうやってカメラに近づくと気づくんですね、いろいろね。I just realized how messy my hair is when I get closer to the camera, so I like standing back there. Oh, you can add in Deep Blue and a single oil for about the same price. そして、5000円未満のお買い物をしたいという方なんですが、だいたいこのディープブルーともう一つシングルオイルをプラスしても、5000円未満でお買い物ができるということだけ覚えてください。しかもそれは割引率ですね。卸売価格での購入になります。Okay, thank you on that. Joys of parenting, you never know what to expect. So there's different options that you can use to stay under 50. Now, we talked about the single oils. Let's talk about the blend oils that you can get. Now, these do run a little bit higher because they are a little bit more potent and are made to do a little bit more than just the single oils. What can you get for under 50? Typically, on the blend oils, you're just going to get one. So I recommend these for those with a higher budget. So like OnGuard runs just south of $50. Breathe about the same. And Deep Blue as a 5 ml, about the same. So you can do the single blends, but that's if the oils are your scene and you really want to do the blends. But if you're doing 50, I recommend doing the singles plus a supplement, or let me show you another product after she translates. ブレンドオイルなんですが、ブレンドオイルはたくさんあらゆるシングルオイルが配合されているっていうのもあるので、シングルオイルよりは、平均的にはお値段はちょっと高い方になります。高いというか、シングルオイルと比較すると、もうちょっとそうですね、値段はします。You good? Yeah. Okay, she translated. Sorry. I'll show you something else that you can get also on this. So we've talked about the oils, we've talked about some supplements, we've talked about Deep Blue. Let's say you're into beauty care, or not skincare, but body wellness and things like that. You can also get the shampoo, and you can get stuff like the eye cream and HD Clear. Thank you. That's for also under oil. 50. It's a blend oil, but you can also combine and keep a budget. Put a little bit of tea tree in with your shampoo. Goes a long way. These are ways to get the product for under $50 a month. あとはシャンプーや、スキンケアの製品。
また、一つ、シングルオイルをプラスするっていう購入方法でも、50ドル未満のお買い物ができるのでお勧めします。こちらの50ドル未満っていうところを予算気にしている方は、ぜひぜひ、そのシャンプー1本とプラスに、他のちょっとシングルオイルをお試しするだとか、ブレンドオイルを1本足すというような形でも考えてみてください。The route I really recommend to do to kind of stay under is to find one single oil you like or want to try out to keep under 50, and then get the introductory kit because it comes with peppermint, lemon, and lavender 5 ml bottles. And when you're doing that, you're keeping your budget down, but there's ways to blend those 3 oils to maximize the benefits of it. You can combine lemon and peppermint to do a lot. You can combine peppermint and lavender to do a lot. There's a lot of things that those 3 together can do and separately can do, and that even comes with instructions on how to blend them. So you're getting the most out of it. So combine this with, say you want to try eucalyptus. It's a great route to go to maintain or to keep under that $50 budget. 例えばですが、その50ドルというところ、日本円でするとおよそ5000円ですけど、その予算を気にしている方ですが、こちらのイントロキットは非常におすすめです。というのも、ラベンダー、レモン、ペパーミントとこちらの3本が5ミリずつ入っています。でこちらの3本はお互い混ぜて使うこともできますし、この中にはその使い方というところもありますので、本当に非常におすすめするキットです。このキット自体も2500円くらいだったので、本当にこちらにプラスで他にも、例えばじゃあユーカリだとか他のシングルオイルを足してまだ5000円未満でお買い物をすることができます。So there's a lot of ways, things you can do to keep your or to be a part of doTERRA and keep your budget under $50 a month. But that's as a wholesale customer. And it's great because you're getting to try a lot of the different products. If you're into the oils and you want the benefits of them, the oils are great for preventative care in a lot of things. They're great go-tos to have. And even if you're just wanting to try one single oil and combining it with a blend or combining it with a supplement, it's great resources to have in your home, even at under $50 a month. And these are going to last you more than 1 month. So you can try something else the next month. That's my phone. She's popular. オイルをたくさんいろいろ試せます。もう本当に何言ったか今ちょっとすっ飛んじゃったのでただ、シングルオイルを買うんだったらその1ヶ月50ドルというふうに予算を決めたいんであれば、その LRP のプログラムですね、毎月定期注文をして、ポイントも集めながら、徐々に、一本、いくつかシングルオイルを試して、オイルを貯めるという方法もあります。そしてポイントも貯まってくるので、ポイントで、お得な商品と交換することもできます。ちなみにこちらですね、50ドルっていうことを言ってますけれど、だいたい 1PV1 ドルという形になりますので、そのオイルについている PV というところを気にしていただくと、50PV 以上からその毎月定期注文している方はポイントがつくので、本当にポイントが戻ってくるキャッシュバックがなるというような感じで、すごくお得な買い物方法ができます。I also just reiterated. Want to say she's jumping ahead on me? This was the exact point I was getting to next, so she beat me to the punch. Mentioning about $50, so roughly $50 turns out to be about 50 PV. Product volume is what it stands for. So PV or product value. So that's how much value. Well, it depends on what you look at. So product volume or product value, it doesn't, or personal volume. It depends on what you look at. Anyway, this PV is usually 1 PV equals $1. That's what I just want you to think. Typically, that's how it is. If it's an essential oil, that's typically how it is. Just keep it simple. That's what I'm trying to do. Yeah. So typically, if you buy about $50 in the U.S. worth of oils, then you're bound to get some points back if you're doing this as a monthly auto ship. And that program is called the Loyalty Rewards Program. You're going to get points back and you'll be able to purchase more oils with those points. And it's not going to cost you anything other than shipping and just a point redemption fee. But those are very small fees and you can, accumulate your points up to a year. So you can do it one big purchase with all your points. It's a great way to get free product. Yeah. If you guys are interested, this is something we can do a separate class on like a Wednesday night together. So you can get an idea of the business side of doTERRA. Friday nights, I want to keep it to demonstration and stuff like that. I can do business type classes for those that are interested on another night of the week. Just let us know in the comments.
もしもその今の、リワード注文のプログラムについて興味がある方は、ぜひまたクラスを検討しますので、水曜日の晩だとか、またクラスをすることもできます。そのクラスでは、またその、毎月定期注文することでポイントがもらえる、キャッシュバックされるというところのメリットについてもっと深くお話しできます。And that would probably be a class just taught by me, since her work week can be kind of chaotic. It would just be something that I do at 9 o'clock on. You know what? Let me know what day of the week works best for you guys, and I will start doing that at night, about the same time, either on Tuesday or Wednesday. Maybe we should start another poll. Actually, I'll do that. And then let's talk about doterra under $100 budget a month. そのリワード注文についてもっと知りたいという方いらっしゃいましたら、何曜日の晩、平日の晩が一番都合がいいのかっていうのをぜひ教えてください。今からこちらアンケートも、投稿しますので、ぜひアンケートに回答して教えてください。そして今じゃあ50ドルというところの予算を強調しましたが、じゃあ毎月私は100ドルぐらいの商品を買いたい。100ドルぐらいはドテラの商品でいろいろ試したいから、毎月サプリメントも試したいし、いろいろあるから、ちょっと100ドルは、ここ予算に入れたいなという方について、お話ししたいと思います。こちら100ドルではどのぐらいのものが買えるのでしょうかというところですね。いいね、ありがとうございます。All right, give me just a second to post this, and we'll start talking about what you can get for Susanna. Actually, can you start by handing me that supplement pack right behind you, the DDR Prime pack? This is something that you can actually get for under $100 a month, and I'll have Susanna explain this as I'm doing the poll. こちらなんですが、100ドル未満で購入ができるものとなると、どちらのプライムパック、DDR プライムパックとなります。こちらサプリメントなんですが、サプリメントっていうのは本当に毎月毎月いいものを消費していると、もう本当に消費しやすいものなんですが、いいものを消費していると、体のエネルギーや体調の具合というところが全然変わってきます。やっぱりエッセンシャルオイルというところで具合が悪くなるとオイルを使うという方もたくさんいらっしゃるんですが、というよりは日頃から使っていることで健康管理につながるので、毎日特にサプリメント、一番その栄養素のところで大事なサプリメントですが、こういったところから、気をつけていくと、毎日より元気になって免疫アップだとか健康の、管理ですねを助けてくれるものとなります。Right. So if you're into the supplements, this is a great route to go, because in this pack, it's got Alpha CRS, Mito 2 Max, and DDR Prime. So Mito 2 Max is good for those of you wanting to kick the energy drink habit. It's good for natural energy. You take 2 in the morning and it gets you the energy you need for the day. DDR Prime is great with stabilizing the body and helping it to, honestly, it's more of a recovery thing. And Alpha CRS is good for getting the minerals that you need to live a healthy, happy life. So Alpha CRS is not minerals. It's not minerals. My bad. I was thinking it's a cellular crud. Actually, yeah. So it helps build energy and get the rust out of your body. So really, like, if it's more, I want to say antioxidant is the word I want to say, but it's really not the best word for me to say to be compliant, but I just said it anyway. But to anyone watching, Alpha CRS is great to help you rejuvenate and help your overall cell function in your body, and get rid of that rustiness in your body. So it gets rid of that toxin, your rustiness, and making you feel more energized. And if you use it with these other two, which are all energy blends with these ones, DDR Prime, now this has some great oils. Frankincense. Okay. Please vote orange, on this poll. Lemongrass. Some great oils that really help your overall body function. And then you got Mito 2 Max. That is, you can use it as a long-term solution to replace caffeine. I actually use Mito 2 Max on mornings, especially mornings that it's just hard to wake up and I'm just like, I don't want to go to work. But if I take a couple of Mito 2 Max, I'm not tired that day. And it's not jittery energy. Yeah. So now I got to say what I said in Japanese. じゃあ、アルファ CRS
なんですが、アルファ CRS は、体のサビを、消してくれると言われているものですね。こちらのアルファ CRS に関しては、本当に、体を若々しく保ってくれるサプリメントとなります。ミト2マックスはカフェインの代わりに使える、サプリですので、カフェインのように急にこう、わーってエネルギーになるよりも、例えば私、朝、ちょっと起きにくいなとかっていう時にミト2マックスを飲んで、いると、ちょっと、そういった時って仕事も結構ダラダラとしちゃうんですが、ミト2マックスをちゃんと朝に飲んで出勤すると夕方になっても全然疲れないんですね。なので、まだまだ集中して仕事ができるという違いを非常に感じています。DDR プライムですが、DDR プライムはもう細胞を活性化するというところで、しかも、すごくいいオイルがたくさん入ってるんですよ。一番最初に入っている、一番多く入っているのがフランキンセンスといって、本当に高価なオイルですので、このオイルっていろんな目的に使えるんですが、一番は、脳の活性化や細胞の活性化、本当に、体を若々しくするところでもあれば、免疫アップというところでも手伝ってくれるので、こういったところでもこの DDR プライムパック、エネルギー不足だなと感じる方には欠かせないサプリメントのパックになります。So I would recommend this pack for somebody who feels a lack of energy throughout. And it's great natural supplements for you to feel rejuvenated, to feel energized, to feel like you can concentrate and go throughout the day. Now, they've got something in the United States called the Lifelong Vitality Pack that also goes hand in, or is similar to And this. it's available in Japan. And as it is well. available in Japan as well, sorry. For about the similar price, but it is more nutrient based and is meant to replenish. そしてアメリカでよく人気なのがライフロングバイタリティパック。こちら日本にもあります。こちらのライフロングバイタリティパックは、先ほどのアルファ CRS も入っているんですが、ミト2マックスではなく、ビタミンとミネラルのサプリメント、そして、オメガのサプリメントということになっています。I'll actually show you. You will actually love it. I know you say that's what you need. Susanna's used this for years, and the Lifelong Vitality Pack has actually been really good for her. I'm not big on pills. I've got issues with taking pills unless I absolutely have to. I don't care if it's this or not. So I've never been able to do this. It's just there's a mental block with me and pills. ちょっとその錠剤が好きじゃないという方にはまた別のサプリがあります。If you're not into pills, there's actually a good supplement for you in Japan too, and there's the oils you can use as well. Don't jump ahead, but I gotta go grab it from the fridge. I wanted to show them my daily routine. Oh, I know. I gotta go grab this. 私が毎日使ってるサプリメントを皆さんに紹介したいと思います。さっき紹介したライフロングバイタリティパックの中にはアルファ CRS プラス、こちらの、マイクロプレックス BMZ と、そして、XEO メガという3点になってるんですが、私は、アルファ CRS と結構混ぜてるのが、こちらのミト2マックスですね。ミト2マックスがさっきカフェインの代わりに使えるサプリメントと申し上げました。カフェインの代わりに、本当カフェインみたいにシューッとエネルギーが出るんじゃなくて、I'm in the captain's seat right now, right? Okay, well, I'm still explaining about my supplement routines in Japanese and then I'll go in English, okay? カフェインの代わりに使えるっていうのがミト2マックスで、彼はもうミネラルが大好きなので、後でミネラルの話もします。ということですごいエネルギーが長持ちするのと、こちらビタミンとミネラルが配合されているので、体の必要な栄養素っていうのは本当毎日ビタミンとミネラル、両方とも必要です。例えば、カルシウムですが、カルシウムはビタミン D がないと吸収できない。というところで、体は、ミネラルだけじゃ、ビタミンの吸収ができなければ、逆にビタミンだけじゃ、ビタミンが吸収できず、ビタミンとミネラルを両方取るということで、体の栄養素が、しっかり取れます。ということで、本当、両方とも入っているので、私は、もうこれはすごくおすすめ。そして、XEO メガ。こちらなんですが、魚オイルでできています。そして、本当魚オイルっていうのは脳の働きに、抜群ですので、一日中ちょっとなんか考えることが大変だとか、そういったところでは、お困りの方、
こちらは脳の活性化させてくれますので、毎日毎日いいオメガオイルを、ぜひぜひ飲めるサプリメントとなります。And While she's translating, I'm also responding to text. Okay. So I wanted to actually explain my routine in English really quick. So one thing I love about this Microplex BMZ is that it is both vitamin and mineral. For example, your body does not absorb calcium well without vitamin D. The good thing about Microplex BMZ is that you have both minerals and vitamin. Calcium's a mineral, and vitamin D, obviously by the name, is a vitamin. You need to have both for your body to absorb those nutrients, and luckily these have both in them. So that's what I love about it. And having those vital nutrients in your body, you actually boost your immunity and your energy, so you're not getting sick as much. Your body actually builds the immunity to fight seasonal discomforts. Now, on the other hand, you got XE Omega, which is an omega oil. And what do you hear when you're pregnant? Okay, what did you hear when you were pregnant? I was always told, take some omega. I was never pregnant, so I don't know. I don't know, yeah. Take some omega. It was your baby, the brain's developing in your baby. You know that omegas are brain food. And eat fish. Japanese people, you guys are so smart because you eat a lot of fish. Omega supplement has the fish oil in it, so helps your cognitive thinking, your brain function throughout the day, so you're not going, oh, what was that again? You know, it helps you feel focused and throughout the day, just taking a good source of that. And I mix up my daily routine with Mito 2 Max or Alpha CRS, but Mito 2 Max to replace just the caffeine and just give me that energy. And honestly, if I take this in the morning, I will take 2 or 3 in the morning just to get that energy going. I'm not tired in the afternoon like normally on days that, compared to days that I don't take it. Because when I don't take it, then I'm just kind of like, oh, I need a nap, you know. So I feel a lot more energized, and it's not this, whoa, a big caffeine high. It's kind of in the afternoon, I'm going, you know what? I'm not tired. I still got energy. So that's what I love about these. So anyway, those are my routine. If you're watching right now, please vote on the poll about starting to do business tech classes during the week. It would mean a lot to me, so I can get that up and running this next week. そして今ご覧いただいている方々、ぜひぜひ今あるアンケートに回答してください。平日に他の日にも、ビジネス向けのクラスをすることを計画していますので、ビジネスセミナーに参加したいという方は、ぜひ、どの番がいいのか、都合がいいのか教えてください。And it will only be in English, unfortunately, Only because English I cannot because guarantee that I can support it during the week. She's got too much going on, and she'll be on kid duty while I do that. そしてちょっと残念ながら、平日の晩っていうのが、なかなか私もちょっと時間が作りにくいので、このクラスは英語のみの対応となります。Now, if I can convince my downline to help me out, we might even do it in Tagalog live via Zoom. もしダウンラインが手伝ってくれるなら、タガログ語の混ぜることができるかもしれません。Hint, hint, team. No. Okay. Now I want to talk about. We talked a lot about pills and stuff like that. I'm not a pill guy, so I actually reach for Fossil, and this is something you can actually get a 2-pack of for about $100 a month. Sorry, this is only a Japan exclusive product, so we're talking in yen. Thank you, Japan. But there's other alternatives for minerals and things like that to put into your body. But this, for me, is my go-to. You can mix this in with rice. You can mix this in with your drinks. You can mix this in with so much. Actually cook with a capful of this in your rice cooker when you're adding in the water, and you actually add the minerals into your cooking, which July 6th, we're actually going to be doing at Odaiba Park. Who's excited for that? Woo! ミネラルなんですが、この日本限定のフォッシルミネラル、今錠剤をたくさん見せましたが、こういった錠剤のサプリメントは苦手という方にはもうミネラルを非常におすすめです。というのは今の見せたミネラルなんですが、ミネラルプレーン、can you show that again? こちら2本パックで100PB、1万円ほどのお買い物なんですけれども、こちらには78種類のミネラルが配合されています。And it has 78 different types of minerals. It's insane. And I just want to put it into the perspective for you. Try going to the drugstore and buy
78 different types of minerals. Don't do it, please Go don't. buy a thing of zinc, go buy a thing of Even your calcium. multivitamins aren't going to come that packed. Yeah. Well, most multivitamins, you have to remember, just has vitamins. And then, This is mineral it's based. just mineral. So I've noticed a difference in this. To be compliant, I'm not going to say everything I've noticed with it. So he experience feels the more difference. energized, though. I will say energized. Yes, Yeah. that's a good word to use. Okay, so I want to do a quick recap before we go off onto too much more. So for those of you that are just tuning in right now, we talked about keeping doTERRA under $50 a month. And ultimately, you're doing that with your single oils up to about 3 is what you're going to get for under $50. And those oils are each going to last you about 2 months. I'll have her translate and I'll continue the recap. 今夜、まずちょっとお話ししたのが、今からちょっとご覧いただいている方々ちょっと入ってきたので、今夜最初に話したのが50ドル未満、50ドルほどのお買い物の話をしました。50ドルほどのお買い物はシングルオイルを2つか3つ、2本3本で、それぐらいのお買い物ができます。Or it's ultimately one other product like Deep Blue Rub plus a single oil for under 50. またはこういったディープブルーラブだとか、このなんかブレンド製品プラスに、シングルオイルを加えることができます。Or also under 50, do the intro pack to get you the 5 ml bottles of peppermint, lavender, and lemon, and get something like the shampoo or something else to stay under 50. またはこの Great ways to experience a lot of the この product. シングルオイル3本が入っている、イントロパックですね。こちらはラベンダー、レモン、ペパーミントという、こういった組み合わせでも、だいたい50ドル未満のお買い物ができます。Now, we're going to venture into $150. Now, this is only for those that are interested in free products. それではちょっと150ドルではどんなお買い物ができるのでしょうというところを、お話ししたいと思います。150ドルのお買い物をすることで、より、製品が、ポイントで戻ってきたり、無料で製品が戻ってきたりという、お買い得なことがあります。This is also for those that are interested in supplementing their income and actually making an income off of doTERRA. This is where we get into how to turn the oil usage and product usage into a profit, which means more money in your pockets long term, not just the usage. This is where the business side comes in. 特にオイル代を払えるぐらいのビジネスをしたいだとか、どちらの製品が大好きだからビジネスで広めてみたいという方は150ドル、これぐらいのお買い物が、目安になってきます。This is where she talked about earning free product points and stuff like that comes in hand because you need that 100 PV or product volume to really take advantage of this, and that requires to spend just slightly north of $100 a month. And I was trying to keep each topic beneath the threshold that we talked about. でさっき申し上げたポイントですが、この150ドルぐらいのお買い物をすることでよりポイントも戻ってきます。Now, those of you that have seen my pictures that I post each month on the LRP orders that come in, which is the loyalty rewards, you notice I've got an armful of products typically. そして毎月ページフォローしている方々がお気づきかもしれませんが、その私たちのリワード注文でこうやって、腕いっぱいで商品を持っているのを見かけるかもしれません。Guess how much I'm typically spending a month on that? 毎月これぐらい腕いっぱい商品を持つんですが、これは毎月どれぐらい使っているかと思いますか？ Any quick guesses? 誰か当ててみたい方いませんか？チャットでぜひぜひコメントしてみてください。I typically keep it to $150 to $200 a month. So it's like what I've got minus like one of the oils typically. だいたい毎月、150ドルから200ドル未満、1万5000円から2万円未満のお買い物にしています。But you notice it's an armful of product, and that product is going to last me a couple months. Even at high usage, it means Susanna and I can get the products we want and don't have to get the same things each month. For us, it means we can rotate in Capaiva soft gels, which are amazing, especially when you're dealing with high pressure situations and things like that, and you're needing to calm down. Great to have. I order this once every couple of months, and it's great. I can do that with my oils. I can do it with the shampoos. I can do it with Deep Blue Rub. Doing $150 means I get more of the product that I use daily and don't have to buy the same thing each month. I can venture out. 私たちの場合はもう本当にヘビーユーザーなので、毎月同じ製品を買うんではなく、だいたいこの1万5000円から2万円ほどのお買い物をすることで、いろんな製品を試して毎日いろんなものを使い分けています。
And now that we're talking about the $150 price range, I actually wanted to go back to the mineral because I didn't finish my thought on that. Oh, no, you're fine. Absolutely. So try buying 78 different types of mineral at a drugstore. How much do you think that will cost? Imagine how many crazy looks you're going to get from the people as you're checking out going, are you really going to take this amount of pills? Yeah. I would puke looking at it. I'm sorry. But just imagine the amount of cost it could cost you having, and the amount of mineral that's in this, it's super concentrated in this. Can you show the mineral? I'm like pointing to it, but you can't see it on the camera. It's super concentrated. And for our US audience, stick to the lifelong vitality packs. Yeah, but I'm just trying to put it into the perspective because I know a lot of our audience is in Japan. So I am just putting it into the perspective that you think that 150 might be a little steep, but if you think about how much you could be spending buying individual minerals, individual vitamins at the drugstore, now start thinking about that, and you're getting a good source, a very concentrated, a very healthy amount of minerals and vitamins, and a very pure amount, and a very pure, extracted, I can't think of the word, source, that was something, of these products. That's something you're getting with doterra. And I'm very confident to share that because I know how pure the products are and how much they've been tested. そしてちょっと今そのミネラルのところに戻りたかったのが、例えばじゃあ78種類のミネラルを、薬局で買ってみるとします。薬局で買ったらどれぐらいかかると思いますか？ 78 種類。一個一個買ってみたらものすごい、お金になりますよね。今15,000円から2万円ほど私たちヘビーユーザーで使ってるって言いましたけど、その本当に体が毎日元気になっている、本当に仕事の働きにも影響があり、日々の行動に影響があるなというところで、本当製品を使うことで元気になっていると感じているからこそ使っているんですが、そんな中、やっぱりその薬局でいろいろと78種類ミネラルを1ヶ月分買うとしたら、こんな、すごくピュアなミネラルの値段では収まらないので、そういったところを考えてみると、このミネラルの価値っていうところもすごく価値のある、本当にお買い得な製品だなと思います。Okay, now we've talked a lot about what you can get. I want to go back to the beginning too, and when we talked about cost per drop. Realistically, what per day are you going to be investing into yourself on this, and what can you expect if you're using all these different products? We've talked about the supplements, the hair care, and everything else. But realistically, let's break this down into a per day usage. I'm going to walk you through an average day for us, and we're going to do the math. I'm going to have Susanna write this down as we go. So you can get a day in the life of what her and I use on average. じゃあ私たちみたいなヘビーユーザーが、毎日日々使ってるオイルやこのドテラのサプリメント、ヘアケアだとか全部もう使ってるので、これが毎日使うことでどれぐらいの、コストになっているのかっていうのをちょっと今計算してみたいと思います。Okay, sorry, give me half a second. I am trying to find one product on this list. There we go. 15. じゃあ先ほど投稿したリストなんですが、こちらから、値段を見てみます。Okay, for me, I'm constantly dealing with tension. So I am going to use, on average, 2 drops of past tense per day. And that's not past tense. Where'd past tense go? Yeah, there's past tense. Past tense comes in a roll-on. As I apply 1 strip across my forehead, it's the equivalent of about using 2 to 3 drops, and that's at 15 cents per drop. I'm using that once per day. And this bottle will last me about 2 or 3 months easily. そして今、じゃあ私が主人が毎日使っているのがパステンタスですね。こちらのパステンタスですが、およそ1日 2滴は使っています。1滴15セントなので、2滴ということで、1日30セントほどですね。Now, both of us are strong believers in the oil Copaiba. We both find it really effective, and on average, we are probably combined between the two of us using 3 drops a day. I use between 1 to 2. She uses between 1 and 2, and that's at 23 cents a drop. So we'll say 4 drops a day. We'll say 4, and oh yeah, because I'm also applying it to my spine, so 5 drops a day. So we're running you through an average cost per day on this. Now, our kids at night like to use lavender. 1 drop per kid at night. And lavender runs at 8 cents per drop. Oh, and past tense is wrong. I give you the retail price.
Past tense is 11. And that's 18. Sorry. It's giving the retail price for, I want to give you the member price じゃあ、 on パ this. ステンタスは、 Add 25% 1滴 to 35% depending on the market for retail. パステンタスは1滴11セント、コパイバは1滴18セント、そしてラベンダーは1滴8セントというところで、まあ、頻繁に使うオイルの値段となります。Now, I'm also a big believer in cooking with the oil, so I'm using about 1 drop of oil every night I cook. So let's go with the average one of basil, runs at 8 cents a drop. そして毎晩、食事にオイルを加えているので、何かのオイルを入れるんですが、まあ、バジルがだいたい平均的な値段のオイルなので、こちら1滴、およそ8セントですので、こちらを毎日そのスパイスとして使ってます。Now, I'm also doing something right now that cost me a little bit more, but I'm taking care of some aftercare for something that I had done 2 weeks ago. And without getting into too much trouble with the wife, some of you saw the post on it, but I've had some work done on my shoulder and I'm doing aftercare, and that is costing me about 30 cents a day for 2 weeks on it. So I'm giving you the high end cost on this. そして今、Because I- この間、まあ、皆さん見たかもしれませんが、肩にちょっと手当てをしたので、こちらの手当てで今、いろんなものを配合したブレンドのものを毎日塗っています。その手当てのために、まあ、大体これが30セントぐらい、1滴30セントぐらいのオイルを配合したものを使っているので、こちらが、まあ、2週間分で、2週間はだいたい30セント、1日30セントというふうに考えてください。And it's only that high because I'm using some high-end oils like helichrysum and frankincense in the mix just to deal with the healing process. Okay, and then let me go with the oils I use daily as well. Yeah, I'm almost done with mine. Oh, you're almost and done then with we'll yours. go into yours. So Okay. I'm just making sure I touch on the basics of it. Plus, I diffuse once a day, typically a blend of 4 drops. So I'm going to take the average price of the single oils because I don't do blend oils in my diffuser. So I typically do like a lime, a lavender, or even a cedarwood. And the average price on that's 12 cents a drop times 4. そして、毎日何かディフューズしてるので、だいたい4種類のオイルを混ぜてディフューズするので、シングルオイルを混ぜるので、だいたいまあ平均的なシングルオイルで、じゃあ12セント、1滴12セントだとすると、これをまあ4滴1日使っています、ディフューザーに。Are you done? Yep. Okay. You are golden. My Thank you. turn. Remember, hit that poll for me, please. When I do, Sorry. Do still get tired at the end of my workday, when you're just like, I just need a little bit of refresher. I use these 2 oils every day, or if I just need to just reset and just go, okay, I need to refresh. I use peppermint and frankincense. Ooh, I do peppermint and orange. And I feel so like I slightly just stopped different. translating when we started doing this costing. ちなみに、 Oh, when we started doing this, I'm sorry. このコスト全然すいません、訳してないかも。すいません、いってらっしゃい。OK。Thank you. まず毎日使っているのがパステンタス、こちらが1滴11セント、Yes. コパイパが1滴18セント、ラベンダーが1滴8セント、そして、まあ、毎日クッキングに何かを使っているのが1滴8セント、このアフターケアに今30セントぐらい、これを2週間分使ってます。そして、ディフューザーに1日12セント ×4 を使っています。そして私が毎日使っているオイルなんですが、These 2 oils, what I use a drop of peppermint and a drop of frankincense every day in the Peppermint, afternoon. same price as lavender. Okay, so 8 cents per drop. Frankincense is going to be on the higher end. Let me get the drop on that. And I put it right under my 28. tongue. Okay, so I use a drop daily to help me function. But now Actually, think up that about to 2 because... Think about that Yeah, for those of course. that drink coffee in the afternoon. Think about how much your cup of coffee costs, and just think about how much my shot of peppermint and my shot of frankincense just cost me. A lot cheaper than your cup of coffee. Now let's talk about the supplements on the per... Wait, are you still going? Yeah, about the supplements, it's fine. Yeah. Supplements I was per... gonna do deep blue rub. That's also something I use daily. Okay, deep blue rub. You're looking at... Let's just say maybe 2 drops of deep blue in there. Yeah, about that's how what I'm much I looking use. for. So, Give me just a second. ディープブルーラ
ブですね。こちら毎日使って29ます。あと毎日私使ってるので、because it's going to be slightly diluted. こちらの使ってるのが、フランキンセンスとペパーミント。毎日午後ですね。結構皆さん職場でやっぱ午後になると、ちょっと紅茶やコーヒー飲みたいとかって、疲れを、午後の紅茶とかってよく言いますけど、私は代わりに、フランキンセンス1滴と、ペパーミントを1滴ずつ飲んでいます。これを飲むことで本当にリフレッシュをして、リセットして仕事にまた集中することができます。そしてよく、毎日仕事帰りに塗ってるのが、ふくらはぎに塗ってるのがディープブルーラブですね。こちらのディープブルーラブ、ディープブルーのオイルが1滴およそ29セントということでかける2で、あります。Okay? Sorry, we were very heavy users. And shampoo usage, go with 50 cents a day. Okay. And then, じゃあシャンプーが And that's for a family of 4 for a month. 4人家族なので、1日50セントですね。はい。Again, we are heavy users on this because we've been using the product forever and then let's talk about the supplements. We'll go on to the supplements. Per pill basis on this. I've already done the math on what she's done as she's been talking about this, about $1 a day. For all the supplements we use, and that's including when I reach for this, it's about average. So I'm going to add this list up right now. Okay, let me put the dollar. I was just going to start with that. Okay. All right. Let me just see it as you start talking about the value, or let's talk about the business side of it in a little bit while I'm doing the math on this. There's a value to this to where you're earning free product. And if you spend about $150 a month, you're going to qualify for what's the free product of the month, typically. So Susanna will talk about that as I'm doing the math. 15000円ほど使うと実は毎月しかも1本プロダクトオブザマンスクラブっていうんですが、定期注文で買ってる方は毎月1本、オイルが無料でもらえます。ということは、もっと買うことでもっとオイルがもらえるっていうすごく素敵なプログラムなんですね。なので、こういったヘビーユーザーの私たちもこういったプログラムを通して、お得なオイルをゲットしているので、毎月毎月買ってることで毎日使っていますが、何かも無料でもらってるので、もう平均的にはもうここに予算を組み立てて毎日使うものだというところで、そうですね、普通に生活に加えています。Alright, I'm almost done. で、今、計算をしています。今申し上げた平均的に毎日使っている、私たちの日々のドテラ商品って日々のコストってどのぐらいなんでしょうかというところですが。Holy crap. That's really not that bad. Our oil usage per day, her product usage per day with doterra is $4.48 on average. 私たちが日々使っている商品ですが、1日4ドル50セントぐらいのお値段となります。And that's less than $150 a month. そして今の4ドル50セントを、計算してみてください。4ドル50セントかける30で、134ドル、130ドルぐらいですね。And we went on the high end of our usage. So put that into perspective right now. Even we consider ourselves high usage. Now, we're not spending this on supplements and stuff like that. We are doing a lot less. We're doing this a lot of ways as preventative care. So we are saving money in other things, investing in this, and it's saving us money in so many other things. Plus, who doesn't like free product? And saving time going to the doctor. Saving time having to go through a lot of visits. In the States, you don't go unless you're on your deathbed typically, and it ingrains into your head. We are never going to tell you not to go see a physician. Always go see one if you need one. And go do your free checkups. And do your free checkups, do your physicals, things like that. Stay on top of it. These are ways we're staying on top of our emotional, physical, spiritual health. Okay, I'm going to translate all this. Yes, she does. Sorry, I had to put the glasses on because I couldn't read. これ全部計算したら私たちの、日々のドテラの値段っていうのがだいたい1日450円というところなので、それをかける30してみてください。一月、家族、4人家族でも、こんなにオイルを使っていても、そしてサプリメントを使っていても、140ドル未満でした。そしてこれ140ドルって考えてみてください。140ドルの、払うことで、
私たち毎日この自分たちの健康に投資しています。この$140で、本当、安らぎのある生活や、その免疫力をアップする生活っていうところを考えると、いろんなところで節約ができているので、本当すごく価値のある買い物をしていると感じています。Also want to let you know that there's ways with that 150, you can actually get like the laundry soap, your hand soaps and stuff like that. You can sub things out that you're already buying for your home, like cleansing agents, substitute it with doterra products and still be within that $150 threshold. また、洗濯洗剤や、その石鹸ですね、泡石鹸とかもありますし、いろんなその日用品もあるので、普段使っている日用品を徐々にドテラのものに変えてみることもできます。それが毎月その買っている$150の予算のところに本当に入って簡単に入れられちゃうので、いろんなものが試せます。So with this tonight, brief recap. What you can expect under $50 is about 3 of the single oils for one blend oil, or a supplement for something different as a single item. $50未満で買えるものは、だいたいそのシングルオイルが3本ぐらいだとか、こういったそのディープブルーラブとプラスに何かシングルオイル1本、そういった組み合わせで$50未満でお買い物ができます。$100, you're looking at your supplement intakes. For those of you that are really conscious about your daily health, that's the ballpark you want to be in, between the oils and stuff like that. Something we didn't tie in with that though was the emotional health of it, but we'll talk about that in another class. But there are blends for the emotion that fall into that bracket. で、だいたい$100未満というところがこのサプリメントのところになります。毎日のその、エネルギーや免疫のところというところを考えていると、サプリメントがだいたいこの$100未満のところに入ってきます。It's that budget where your diffuser becomes your best friend because you can use it a few times a day. そしてその$100ぐらいの予算だと、ディフューザーに入れるオイルも、数本買えるので、本当にディフューザーともいろいろとディフューザーを使ってブレンドして、心の安らぎというところも与えられてきます。The 150 is honestly daily use on when you're trying to supplement your life and a way to supplement your income. $150というところは、本当にもう自分の健康に投資するという方、もう今まで使っている日用品や、もう全部をドテラに変えてみたいということは、ぜひ$150で使ってみてください。そしたら自分の健康にも投資できますし、$150を使っていると自然とこう分かち合ってビジネス活動もできて、それが自然と自分の使っている製品がキャッシュバックされるというぐらい、本当にいいお買い物ができます。Now the prices we've talked about are wholesale prices. These are member prices. If you wanted just to purchase a single time as retail, add about 25% to the price in USD and about 35% in Japanese yen. 今晩お話しした値段ですが、全部アメリカドルで、そして、ホールセール価格、卸売価格の話をしました。アメリカだとこちら定価で購入する場合はプラス 25%、日本だとこちらにプラス 34% ぐらいになります。Now, how do I lock in that wholesale price? じゃあ、ホールセール価格で買い物をするにはどうしたらいいんでしょうか？ You honestly, you take a chance and you join our team and you can start getting those discounts for yourself today. もしホールセール And I combine today and tonight into one word. もしホールセール価格に興味がある方は、ぜひ私たちのチームで活動してみてください。ぜひここから購入していただくことで、そのホールセール価格での購入方法を教えますので、割引率の使い方、製品のメリット、デメリットというところをぜひぜひたくさん教育したいと思いますので、メッセージください。And your first time purchase with an enrollment kit is a great way to save early on and sample more of the oils. そして特に最初に、何を買うか迷っている場合は、登録キットをお勧めします。というのは、たくさんのオイルをサンプルできるので、たくさんより、いろんなものを初めから試せます。Think about what you're spending $5 a day on today and ask yourself this. Can you get rid of that or can you sub that out for better mental, physical, spiritual, and overall health? And I'm going to challenge you Starbucks drinkers with that one. You Red Bull addicts. I was one of you. I worked graveyard for many years. 毎日何か絶対500円ぐらいで何か買ってる方いませんか？それを私たちの場合はヘビーユーザーで、それぐらい、どちらの商品をその毎月買うのに、その日々の500円のところは、どちらになってます。
例えば毎日スターバックスに行ってる方、それとも毎日エネルギードリンクを飲んでいるという方、考えてみてください。私はフランキンセンスとペパーミントでこれ35セントもしませんでしたよ。こちらを使って毎日そのエネルギードリンクを飲んでる方、毎日スターバックスのコーヒー飲んでる方ぐらいの働きがあります。私にとっては。しかも、より健康的です。そんなところを考えてみてください。うん。Now, we could honestly talk to you about this stuff for 4 hours straight and go blue in the face. So one thing I want to offer to do, next month we will do a marathon that we will start at 9 o'clock at night and go until about 11 o'clock. And we're just going to go from product to product. And we want it to be interactive with you guys here. We're going to do it the last week in July. そして夏休みに入ったらちょっと、今度はウェビナーというかマラソンにしたいと思います。というのは、商品をたくさん紹介してみたいので、ぜひ皆さんとお話し合いをしながら、商品をたくさん紹介したいと思います。2時間ぐらいかかってしまうと思いますが、皆さんとお話ししながら、やってみたいと思います。But here's the catch. It's going to be called our summer of giveaways. You attend, you interact with us, we're going to send you some free products. もし If you're not affiliated with doterra. 参加してくださったまだドテラの、商品を試したことがない方には、たくさんコメントをしてくれた方々には、その晩、サンプルをお送りするように調整しますので、ぜひ、参加してください。Okay? Sorry, I'm just writing this down. Well, I know we already went out about an hour and took a lot of their time. So. Yeah, but this has been a fun class, and I've honestly really appreciated it. You guys have been great. Based off the poll, it looks like I'm going to be doing Tuesday nights. We're going to start talking about the business between 9 and 10. I'll post the poll on the Nail the Essentials to decide which time is best between 9 and 10 p.m. そして、今のアンケートの結果から言うと、火曜日の晩がビジネスクラスになりそうです。But that will only be in English. 残念ながら、火曜日の晩のクラスは日本語はありませんので、英語でご覧ください。But if you want to study your listening skills, great way to study English. And next week, we are going to be doing our essential oils and emergency preparedness. Susanna's more of an expert on this, so she will be taking lead. I will be doing more interaction on the page as she teaches it. 来週なんですが、来週は、6月って防災訓練をする月でもあるので、その非常時に必要なオイル、私が緊急時だったら絶対このオイルが必須だっていうのを紹介します。And in 2 weeks, we dim the lights and talk about doterra and intimacy. そしてその後は、ドテラと、そのロマンチックの使い方というお話をします。That was weak. Come on, she can do better than that. Yeah, Come here. no. Oh, come on. So doterra and intimacy in 2 weeks. Look forward to that class. But come prepared. The lights will be dim, and we will be talking about. Well, I don't know what kind of audience we have right now, so we'll keep it G-rated. ロマンチックなドテラのオイルの使い方を紹介したいと思います。2週間後ですね、今から。So without further ado, have a fantastic night. Look forward to seeing you more this next week. You will be seeing more posting and more live videos from me. This week I was frog in the throat and wasn't able to do a ton, but be prepared for more with or without the. Oh no, I am blind without these. そして、今週またいろいろライブクラスしますので、また来週おやすみなさい。 Thanks for stopping by, everyone.